Hello, vanakkam, welcome back. Small talk. Small talk na enna? That is what we are going to talk about. ஒரு சூப்பரான ஹெட்லைன் okay in Wall Street Journal. College courses teach young adults how to make small talk. Small talk is a part of communication. Communication நம்ம என்ன யோசிப்போம்னா ஜெனரலா நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரியுமா? When I review my comments எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க சூப்பரா நீங்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறீங்க. I want to improve my communication skills. So ஸ்மால் டாக்ங்கிறது இட் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஒரு பாகம் அதோடது என்னன்னா யூ கேன் ஸ்பீக் குட் இங்கிலீஷ், நீங்க சூப்பரா பேசலாம் இங்கிலீஷ்ல. பட் ஸ்மால் டாக் இருந்தது என்னன்னா நீங்க யாரையாவது போய் சந்திக்க போறப்ப ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்க, சந்திக்க போறீங்க, ஒரு ஜூம் கால்ல இருக்கீங்க, அந்த கான்வர்சேஷனை எப்படி ஓபன் பண்றீங்க இருக்குல்ல, தட் இஸ் வாட் இஸ் ஸ்மால் டாக். வாட் ஹேப்பன்ஸ் பிஃபோர் த ஆக்சுவல் கான்வர்சேஷன் இஸ் வாட் ஸ்மால் டாக் இஸ் அபவுட். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ் இஸ் இன் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் த US and this is a global issue. இது because I myself when I was a college student and school student I've experienced the same problem. எப்படின்னா I'm able to speak in English. நான் சின்ன வயசுல நான் ஸ்டாமர் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருப்பேன். என்னால இங்கிலீஷ்ல அவ்வளோ இதா பேச முடியாது ஃப்ளூவெண்டா. ஆனா அதே when you are asked to go meet somebody and talk and ஒரு சோஷியல் செட்டிங்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல ஒரு புது செட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் நீங்க பேசுறீங்கன்னா உங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. In the sense like you are not able to open the conversation. Or for example as a parent you are meeting a bunch of new parents. இல்லாட்டி ஒரு இந்த ரோட்ராக் கிளப், லயன்ஸ் கிளப், இது மாதிரி கிளப்ஸுக்குலாம் போறோம், இல்லாட்டி ஒரு கல்யாணத்துக்கே போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க யாருக்கிட்ட அப்படியே பேசாம உட்கார்ந்துருப்போம். என்ன நர்வஸ்னஸ், என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது. Right? So there are several social settings like that. Whether you are a college student, whether you are a school student, whether you are a parent, we all feel these challenges with small talk. So small talk is a global problem. நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா that hey you know what இங்கிலீஷ் யூஎஸ்ல படிக்கிற பசங்க எல்லாம் சூப்பரா இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க, so அதனால they are very good in communication அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா that is not the perspective. எல்லா இடத்துலயும் communication challenges இருக்கு. Where is the communication challenges? With the small talk. One, speaking fluently is one aspect, but small talk is equally important, and that is the reason why universities and colleges in the US are stressing on and putting programs together to prepare students for having small talk conversation. Why? So that they can be successful in their interview, so that they can be successful in their business or professional life. So how are they doing it? Right now what they're doing is they are setting up simulated environments. College la irukra palaya alumni school la irundhu yaar pass out panni poirukangalo the alumni ellam kooptu they are setting up a formal business meeting madri, like a dining setup where you ஒரு lunch meeting போறோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். நீங்க ஜெனரலா in a business setting அப்படினா you are going for a lunch meeting, you are going to meet out a customer. I see that even a problem today. Even when I see my problems with my own teammates and I always consistently coach them, how do you actually go to a business setting? In a business setting, how do you open up a conversation with a customer, right? I do see that in other people as well. Like for example, when you're sitting in business luncheons, ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு business luncheon நடந்துட்டு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். எல்லாம் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த டைம்ல டேபிள்ல ஒருத்தர் உட்காருவாங்க, யார்கிட்டயுமே பேசவே மாட்டாங்க. And there is a conversation which is going on. How can you get involved in the conversation? That is when you are going to make connections which will set you up for success. All right? So getting back to small talk, let me scale it back and tell you what exactly is small talk. An example is in the US American football பயங்கர காமன். ஆனா நிறைய நம்மளோட in the sense நம்மளோட தமிழ் மக்கள் we are all in sales, in recruiting, in finance, in accounting, various jobs. நம்ம அவ்வளோ இன்டராக்ஷன் இருக்கும் மற்ற மக்களோட, அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸோட, லோக்கல் அமெரிக்கன்ஸோட. அவங்க ஜெனரலா ஸ்மால் டாக் ஓபன் பண்றது ஒரு ஸ்மால் டாக்ன்ற ஓப்பனிங் கான்வர்சேஷன் ஏய் நேத்து பாத்தியா ஃபுட்பால் மேட்ச், நம்ம அதே மாதிரி தானே கேட்போம். நம்ம கிரிக்கெட் மேட்சை பத்தி இந்தியால இருந்தானே கேட்போம். ஏய் நேத்து பாத்தியா இந்தியா IPL மேட்ச் எப்படி போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதே கேள்விதான் இவங்க கேட்பாங்க. NBAல இந்த டீம்ஸ் விளையாண்டாங்க, எவ்வளவு சூப்பரா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி. What happens is நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணாததுனால we are not able to connect immediately with small talk. So it is more important to be culturally involved, to understand. One of the key takeaways for building small talk is to understand what is actually going on in that particular country, understanding the local culture, understanding the local sport, so you are able to build on the small talk. இன்னொன்னு I see as a problem. In my own teams அப்படினா we join into a zoom call. ஒரு zoom callல join பண்ணனும், எல்லாம் அப்படியே சைலண்டா இருப்பாங்க. அதுல ஒரு சில மக்கள் தான் இன்னைக்கு காலையில என்ன பண்ணோம், it's a beautiful day இங்க, செம்ம குளிர் இங்க. That is what is small talk. Opening up, warming up the conversation before the actual meeting is what small talk is. So generally what are the things what you can talk in a small talk? You can talk about, hey, had a great morning, had a workout, or the weather is beautiful, what was about the previous day's sport. But a lot of people don't
don't have the confidence to get into that conversation, the confidence which is needed to jump into that conversation. So how do you build that confidence? For building that confidence, it is very, very important for you to immerse yourself or put yourself in situations where you're meeting strangers. Put yourself in situations where you're meeting a bunch of new folks. And how do you initiate the small talk is, you should initiate the small talk. You can start off with, hey, how are you? Or what is actually going around? Be present. What is actually going around in that particular environment, and then talk about it. Like for example, me and Avi are sitting. If I had to talk a small talk with Avi, I would just tell Avi, hey, what did you have for breakfast this morning? And why did you eat that? Yeah. Why did you eat that? Start a conversation on those lines, okay? But those are some of the key things which I think how small talk helps you in securing a job as well. When you go in for an interview, the most important thing is, for example, either within the interview there is going to be a panelist. Like there are going to be about 5 people who are going to be interviewing as a panel. If you go in early into the conversation, early into the room, always make sure that you're going early for the interview. Go get into the room, sit down, and the very first gentleman who comes in, right, or the lady who comes in, start having a conversation with them. Hey, how are you? What's going on? Generally, what you will also see this. You are sitting in the interview, you've gone there, panelist first வந்துட்டாங்க, அவங்க அப்படியே சைலண்டா உட்கார்ந்திருக்காங்க, நீங்களும் சைலண்டா உட்கார்ந்திருக்கீங்க, because the panelist also doesn't know how to have small talk. But be the first person to initiate the small talk. Hey, how are you? What's going on? எந்த ஊரு நீங்க? எவ்வளவு நாளா நீங்க கம்பெனில வேலை செய்றீங்க? What kind of job do you do? How far do you have to travel? How is the company? Start that conversation. But most importantly, try to build that relationship, because that panelist could give you a positive review as a result of which you can secure the job. So that could be a great way to initiate a small talk conversation. So in the particular article, they are setting up, some of the universities and colleges are setting up courses or events to actually help students in getting better at small talk. So small talk event in the generation, the students, what they are doing, they are hiding in dorms, not coming in for the classes. So professors go to the dorms and get them out. There are a lot of students who actually have anxiety in terms of just attending a staged event. This is real session kuda kedayadu. Just practical sessions, what they are trying to stage in such a way it can help them. That is also a challenge for students. So there is incredible challenges with small talk, but the way to come out of small talk is you got to immerse yourself in situations which are unexpected situations, and you should get out of the comfort zone to make that conversation happen. It is amazing, the anxiety and the sweating what people go through to actually do small talk. But I have an upcoming video which I want you to watch in terms of how you can overcome the anxiety and the fear of small talk. All right? Let me know what your thoughts are. Please share your comments. Your comments is what helps us create more content for the time which you've invested. I am forever grateful.